Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Do one thing. Please write your name in the chat box. সবাই তাড়াতাড়ি লেখো. Please write your name in the chat box. Fast. All of you. So let me see whether you have written or not. Rinki, yes. Labuni Giri, all right. বাকিরা লেখো তাড়াতাড়ি প্লিজ, সবাই লিখবে. Everyone will write. Good evening to everyone. Everybody will write. Sangeeta Kamila, Labuni Giri, রিঙ্কি কামিলা. বাকিরা কোথায়? তাড়াতাড়ি লেখো. মনোজ মিত্র লেখো. ওকে, মৌলি. ওকে, মৌলি মিত্র. ওকে, মৌলি রয়, প্লিজ রাইট. ধনঞ্জয়, please write your name in the chat box. Durgadas Sembram, okay. Okay. So I'll just give you 2 more minutes for us to start. Let's go meet to the mute it. Okay. All right. So here we are. I'm going to just take down the names. So I have these names. Rinki Kamila, Labuni Giri. Hello, hi. Dhananjay Kamila, Sangeeta Kamila, Molly Mitro, Molly Roy. Hello, ma'am. Who else? Hi. Ma'am, আমি এইমাত্র জয়েন করলাম। আমার নাম লেখানো হয়নি। আমি এইমাত্র জয়েন করলাম। চ্যাট বক্সে লেখো, চ্যাট বক্সে লেখো, চ্যাট বক্সে লেখো। আমি ওখান থেকে, yeah, this is the way, because we waste a lot of time, you know, because some of will give, some will not give. So you all write in the chat box and I will download it and put it in the folder. All right, that is more better for you and as well as for me. Okay, তাড়াতাড়ি করো, লিখে নাও. অভিরূপ দে, আর কে এখনো লেখনি? দু একজন. তারক এসকে, রিলিসা মান্না, রিলিসা মান্না, প্লিজ রাইট. Avirup Dey, you have written. Rilisa Manna, you have written. Okay. Avirup, Labunigiri, Sangeeta. So I'm just, okay, I'll just call out the names. Rinki, Labuni, after that, Sangeeta Kamila, Manoj, sorry, Molly Mitra, Molly Roy, then Avirup Dey, yes, Ashtami Mandi. All right. Rilisa Manna, Bakira, Tara SK. Who are you? Who's Tara SK? Tara SK কে বলো, নাম লিখেছো? প্লিজ রাইট ইউর নেম. নামটা লেখো, নামটা চ্যাট বক্সে লেখো,
Chat box se likho, don't raise your hand. Write your name in the chat box, Tara. Chat box se naamta lekho. Somebody said, okay, raising his hand is not writing. বাকিরা সবাই লিখেছো চ্যাট বক্সে? Yes, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. সো তারা এসকে বলে কে আছে ওকে বলো একটু শিখিয়ে দাও। All right. So let us go to, okay. So now we'll start with grammar today. All right. We'll start with grammar because we need to know a little bit of grammar. Then we'll go to the passage and to the dialogue. We'll have dialogue also today. All right. So let's go to grammar first. Okay. And in grammar today, we are going to do active and passive voice. All right. So let's do this, and I'll share the screen with you. Okay. All right. So, Unit 12. So let me share it with you. Let's see if you can see the screen. All right. So we are here. I'm sure that you can see the screen, right? Yes, ma'am. I Can can you see see. the screen, please? Yes, Thank ma'am. you so much. Yes, You ma'am. said yes. প্রথমে কে yes বলেছো? Ma'am, Rinki Kamila. নামটা বলো। Wonderful. So nice of you. Rinki, I'm giving you, you begin because you have responded so well and so quickly. Rinki Kamila will get 5 plus for this. Wonderful, commendable. Very, very nice. Thank you so much. All right. So now we are into active and passive voice. Prochundo একটা important lesson. Why? Because I'll tell you the reason being that in our spoken English, while we are speaking and while we are writing, there are few grammatical rules which are very, very important. All right. And one among them is the active and the passive voice. Hello, ma'am. Ma'am, you joined. গুড আফটারনুন ম্যাম, আমি এখন আমার প্রাইভেট টিপস থেকে এসে জয়েন করেছি। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। তুমি চ্যাট বক্সে নামটা লিখে দাও, চ্যাট বক্সে লেখো। প্লিজ রাইট ইউর নেম ইন দ্য চ্যাট বক্স। হ্যাঁ, আমি ওখান থেকে ডাউনলোড করে নেব। ওকে, so what do we notice? We notice that we are going to use the active and the passive voice. All right. So we are beginning this. And what is a voice? Voice the key. Actually, voice is nothing but verb. What is voice? Voice is the form of a verb. What is voice? Voice is the form of a verb. And that takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives
receives the action. And there are two types of voice, active voice and passive voice. All right. So we are going to see for ourselves over here. All right. সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. I can see. Can you all see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank No, you. ma'am. Yes, ma'am. কে দেখতে Ma'am, পাচ্ছ এখন না? দেখতে পাচ্ছি। এখন হ্যাঁ। দেখতে Yes, পাচ্ছি। ma'am. It is busy. Okay, thank you, Barsha. After telling you so many times, you have really been so kind by writing your name. Thank you. But I wish that you could have written your surname also. All right. Thank you, Barsha. All right. So it is Barsha and it is Niharika, both of you. Thank you. Now, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা, right? So what is verbs and what is voice? Verbs meaning an action which is being done. Any action being done is a verb. Or voice is verb. কারণ ওটা ভার্বের সাথে যুক্ত। So voice is verb. So voice is the form of a verb that takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. যদি perform করে তাহলে active voice, আর যদি receive the action তাহলে passive voice. So therefore there are two types of voice, active voice and passive voice. Rinki Kamila, পড়ো verbs and voice. Rinki পড়ো। Yes, ma'am. রিঙ্কি পড়ো। Verbs and voice. Voice. Each voice is the from a verb takes to indicate whether the subject for the verb performs of. শোনো, আর 1 মিনিট ওয়েট করো, আমরা গ্রামার করছি তো দেখে ঠিকভাবে পড়বে। অফটাকে ফর পড়ছো কেন? ঠিক করে পড়ো, আবার পড়ো। রিঙ্কি ঠিক করে পড়ো। Verbs and voice. Voice is the from a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs of ma'am receives the action. Receives the the action. Receives There the are- action. receives the action. There are two types of verbs. Voice types of voice. Active voice and passive voice. Okay. All right. All right, fine. Okay. Now I'm going to ask Sangeeta Kamila. You're there? Okay. Molly Roy. Molly Roy, are you there? Molly? Molly Mitro? Molly Mitro, you are there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you'll be reading. Now you see how you're going to read. All right? Because when you're going to read, people should understand and everyone should enjoy your reading. Not that they will say, what a boring reading. I wish it ends fast. Not like that. You have to understand and read. So verbs and voice. So what is a verb? Verb. What is a voice? Voice is a verb. Voice is a verb. All right. And the verb performs some action. How many action? Two types. What are they? Active and passive. So there are two types of voice, active voice
and passive voice. Now I'm going to ask you. All right. So start. Read. What is a voice? You answer my question. Voice means verbs. What is a voice? What is a voice? Bolo. Niharika. Niharika, what is a voice? Voice money. Voice is a verb. Very good. Thank you so much. Wonderful. You always keep the class so very, very lively. Wonderful. So, Niharika, Bormon, wonderful. You have a long way to go, and I really wish that you do very well in life. So, voice is verb. All right. So, voice is verb. And Niharika gets 5 plus for this. Now, Niharika, I'll ask you how many types of ম্যাম, হ্যালো ম্যাম। ম্যাম আমি দেখতে পাচ্ছি না।
Okay, so can you just see this? কে বলছিলে সে তখন? Who was saying? Niharika? Niharika, how many types of voice are there? নিহারিকা শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am, শুনতে পাচ্ছি। There are তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. I can. Yeah. ম্যাম শুনতে পাচ্ছি, দেখতেও So পাচ্ছি। how many types of voice are how many types of voice are there? How many types of voice are there? There are two Niharika. types of voice. বলছি ম্যাম, there are two types of voice, active voice and passive voice. ম্যাম বলেছি। Wonderful. Now I'm going to show you something which is going to be so very, very enjoyable for you. স্ক্রিনটা সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Can Yes, see. ma'am. Can you see the Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am, I can see. No ma'am. No ma'am. Thank you. So now I'm very ম্যাম good. আমি দেখতে পাচ্ছি না। Okay, very good. Wonderful. কে নো বলছে? নো আবার কে বলছে? ম্যাম আমি নিহারিকা বর্মন। নিহারিকা বর্মন। কে? নিহারিকা বর্মন। তুমি তোমার সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আবার রিজয়েন করো, আবার রিলগ করো। ওকে ম্যাম। ওকে ওকে বেরিয়ে ম্যাম। যাও, বেরিয়ে গিয়ে আবার রিলগ করো। হ্যাঁ, বেরো, বেরিয়ে আবার রিলগ করো। তাই জন্য তুমি দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছ না সেটা আগে বলো। Okay. So now I'm going to tell you something which is very, very interesting and which you will remember throughout your life. আর কখনো তোমাদের এই যে অ্যাক্টিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস, এটাতে কোনোদিন আর কখনোই তোমাদেরকে অসুবিধে ফেস করতে হবে না। You will not be, facing any difficulty. All right? What we will do? How do we do that? How do we know? কি করতে হবে তার জন্য? I will give you some, tips. First of all, what is the process of detecting the active voice? Active voice এর process হচ্ছে that in active voice, all right, ACTIVE. In active voice, we have subject plus verb plus object. So in active voice, we have subject plus verb plus object. একটা ছোট্ট example, একটা simple example দি। For example, I teach English. I teach English. All right. So I teach English. What is I? I is subject plus what is the verb teach and what is the object? English. So the rule is in active voice, it is subject plus verb plus object. That is the rule. So I teach English. But in the passive voice, it will just be the opposite. That means it is going to be object plus verb plus subject. ভার্বটা সবসময় কনস্ট্যান্ট, ভার্বটা থেকে যাবে, শুধু সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে গেল আর অবজেক্টটা সাবজেক্ট হলো। তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে কি? সাবজেক্ট প্লাস হোয়াট ইজ দ্য প্যাসিভ ভয়েস ফর দিস পার্টিকুলার সেন্টেন্স?
প্রথম সেন্টেন্সটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম, অ্যাক্টিভ ভয়েস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, আই টিচ ইংলিশ। এবারে প্যাসিভ ভয়েস, এবারে প্যাসিভ ভয়েসে কি হচ্ছে, প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট, অলরাইট, অবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট। ঠিক আছে, ওই একই সেন্টেন্সটা ওখানে আমি কি করব, সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করে দেবো আর অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করে দেবো। ঠিক আছে, দেখা যাক কেরম করে করি। ওকে, অলরাইট। সো what is the over there in that first sentence, active voice, I teach English. I is subject, teach is verb, English is object. Now the rule for passive voice is what? The rule for passive voice is object plus verb plus subject. তাহলে object এখানে কি আছে, English, ভার্বটা কি টিচ, আর সাবজেক্ট হচ্ছে আই। তাহলে অবজেক্টটাকে আগে লিখি, তাহলে ইংলিশ ইজ টট বাই মি, অলরাইট, ইংলিশ ইজ টট বাই মি, ইংলিশ ENGLISH, ইংলিশ ইজ টট বাই মি, English is taught by me. Now that means that English is object plus verb is taught plus subject by me. All right, then I'll post it to you. এবার তোমরা প্লিজ সবাই লেখো, লিখে নাও, প্লিজ রাইট ইট ইন ইয়োর নোট কপি। নোট কপি শেখানো হচ্ছে, এই জন্য তোমরা লিখে নাও। এগুলো তোমরা কিন্তু কোথাও পাবে না, কোনো বই কিনে যে রেনেন মার্টিন কিনে পড়ে নেবো ওরকম করে গ্রামার শেখা যায় না। Grammar is something which is very, very practical. Classes jeta shekhachi, please take it and please write it. All right. So active voice subject plus verb plus object. এখানে example দিয়েছি, I teach English. I is subject, teach হচ্ছে verb আর English হচ্ছে object. এবারে passive voice এ object plus verb plus subject. তাহলে ইংলিশ, ওখানে ইংলিশটা ছিল সাবজেক্ট আর এখানে সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে গেল, তাহলে ইংলিশ ইজ টট, প্রেজেন্ট টেন্সেই লিখবো কারণ আই টিচ ইংলিশ প্রেজেন্ট টেন্স, তাহলে ইংলিশ ইজ টট বাই মি, আইটা অবজেক্ট হয়ে গেল, অলরাইট, আই টিচ ইংলিশ, আইটা অবজেক্ট হয়ে গেল। সো ইংলিশ ইজ টট বাই মি, আর ইংলিশ ওখানে ছিল অবজেক্ট, এখানে চলে এলো সাবজেক্ট হয়ে গেল প্যাসিভ ভয়েসে। অলরাইট, সো দিস ইজ ইট। এবারে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল আছে যেটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারবে এইটাই হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। সেটা হচ্ছে কি জানো, ইন প্যাসিভ ভয়েস, in passive voice we use be verbs, all right, be verbs. তোমাদের আমি এর আগেও বলেছিলাম what are be verbs. In passive voice we use be verbs. Earlier I had told you what are be verbs, so, but anyway it doesn't matter, I will tell you now also, again doesn't matter at all. Okay, so in passive voice we use be verbs. Now what are the be verbs? The be verbs are am, is, are, was, were, be or being, are been. Okay, so am, is, are, was, were, be, being, were, be, been, or being, been. Okay, so এর সাথে আরেকটা জিনিস আছে very important, we also use by,
We also use by. তাহলে লিখে নাও এটা, please write. So what is it? In passive voice we use be verbs. যেমন am, is, are, was, were, being, been. We also use be, by. তাহলে এই ওয়ার্ডস গুলো দেখলেই বুঝতে পারবে দিস ইজ প্যাসিভ ভয়েস। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সবাই লিখছো? তোমরা শুনতে পাচ্ছ না? শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমরা Yes, ma'am, লিখছি। লিখছি। ওয়ান্ডারফুল, ভেরি গুড। এইবারে আমি নিহারিকাকে বলবো, নিহারিকা ইউ হ্যাভ এভরিথিং। তোমরা সবাই দেখো, শুধু নিহারিকা না, তোমরাও বলবে। তোমরা চ্যাট বক্সে দেখতে পাচ্ছ যে আমি লিখে দিয়েছি, আমি বোঝালাম। নাও এবারে তোমরা বোঝাবে। নিহারিকা, ফার্স্ট ইউ এক্সপ্লেইন লুকিং অ্যাট দ্য চ্যাট বক্স। চ্যাট বক্স দেখেই বলতে পারো। ক্যান ইউ টেল মি হাউ ইউ আর গোয়িং টু can you tell me how you are going to find out whether it is active voice or passive voice? Can you tell me? কি বলবে? Yes, of course. বলো। In Yes, yes, of course. yes, of course. Yes, of course. এবারে in In active passive voice voice, we have In active have- voice, we have বলো, পড়ো, use চ্যাট বক্স থেকে be পড়ো। verbs, am, Subject. is, are, was, were, being, been. We also না, use দাঁড়াও, by. দাঁড়াও, 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 দাঁড়াও। প্রথম থেকে পড়ো। in active voice প্রথমেরটা যেটা দিয়েছি, in active voice In we active have voice, subject plus We verb have plus subject plus verb, subject plus verb. Object English is taught by me. ঠিক করে বলো, তাড়াহুড়ো করবে না। in active voice we have In subject active plus voice, we verb have subject plus verb plus subject. English is taught by me. না, wrong. how can it be English is taught by me? active voice বলছো তো, দেখছো না কেন এক্সাম্পলটা? এক্সাম্পলটা তো লেখা আছে চোখের সামনে চ্যাট বক্সে। ভালো করে এবারে মন দিয়ে শোনো। in active voice we have subject plus verb, আমি তো প্লাস চিহ্ন দিয়েছি, প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, I teach English। এখানে কোনো বি ভার্ব আছে? নেই, এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস। আবার বলো এই লাইনটা, বলো নিহারিকা, বলো এই লাইনটা আবার। In active voice, we have subject plus verb plus object. Example, I teach. চ্যাট বক্সটা দেখো। I teach English. I teach subject, English. teach verb, English object. Object. আবার বলো, আবার বলো। ক্লিয়ার না হলে বলবে, তবেই গিয়ে Okay, ma'am. শিখবে। বলো ওটা আবার, বলো। In active voice, ম্যাম আবার এই জায়গাটা আবার একটু বুঝিয়ে দাও। না, এটা কিচ্ছু বোঝানোর নেই, পুরো ক্লিয়ারলি চ্যাট বক্সে লেখা আছে। যা লেখা আছে ওইটা পড়ো, আচ্ছা। পড়ো। In active voice, we have subject plus verb plus object. Example, I teach English. হোয়াট ইজ আই? আইটা কি? I হচ্ছে গিয়ে subject. হোয়াট ইজ টিচ? A verb. হোয়াট ইজ ইংলিশ? Object. তাহলে বলতে পারলে তো? তাহলে বলছিলে কেন যে আবার বলে দাও? সব তো একেবারে তোমাদেরকে সামনে দিয়ে দিয়েছি, একটা ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছি। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। আই হচ্ছে সাবজেক্ট, টিচ হচ্ছে ভার্ব, আর ইংলিশ হচ্ছে অবজেক্ট। আই টিচ ইংলিশ। ওকে, নাও প্যাসিভ ভয়েস। What happens in passive voice? Object will become subject and subject will become object. And what happens to verb? Verb নিজের জায়গাতেই থাকে, it is in its own place. So what is the formula for passive voice? Object plus verb plus subject. So an example, English is taught
by me. Now, what is the rule of passive voice? The rule of passive voice is, in passive voice, we use be verbs. What are the be verbs? Am, is, are, was, were, being, been. We also use by, by, by. এবারে প্যাসিভ ভয়েসের ফর্মুলাটা কে বলবে? ম্যাম আমি বলবো, ম্যাম আমি বলবো, ম্যাম আমি বলবো। কে বলো? বলো নিহারিকা ম্যাম বলবো। রিলিসা মান্না বলো বলছি, রিলিসা মান্না। হ্যাঁ বলো, রিলিসা বলো, what is the formula for passive voice? রিলিসা বলো। In passive voice, rules of passive voice: object plus verb plus subject. Example: English is taught by me. In passive Very voice, good. we use be verb. Am, is, are, was, were, being, been. We also use by. Very good. Excellent. এবারে আর কে বলবে? ম্যাম আমি বলবো, বর্ষা পয়রা। নাম বলো। ম্যাম বর্ষা পয়রা। বর্ষা পায়রা। বর্ষা পায়রা, তুমি হ্যাঁ তুমি কি চ্যাট বক্সে নাম লিখেছিলে বর্ষা? ইয়েস ম্যাম। তুমি লেখনি তাই না? ইয়েস ম্যাম আমি লিখেছিলাম। লিখতে হয়। ঠিক আছে, আমি তোমার নামটা লিখে দেবো। ঠিক আছে, এখন তুমি বলো লিখেছো? আচ্ছা ঠিক আছে। এবারে নাও ইউ টেল মি, হোয়াট ইজ দ্য রুল অফ অ্যাক্টিভ ভয়েস? বলো। দ্য What রুলস is অফ the rule of active voice? What is the formula? বলো। Inactive voice বলো। in active voice, voice subject plus verb plus object, as like I teach English. আরেকবার বলো পুরোটা। In Active active voice বলো voice, আরেকবার। have subject plus verb plus object, as like I teach English. At night টা কেন বলছো? যেটা লেখা আছে ওইটাই বলো। we didn't ask when do you teach. আমি তো অ্যাডভার্ব করছি না, আমি একটা সিম্পল সেন্টেন্স করছি, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। আই সাবজেক্ট, টিচ হচ্ছে ভার্ব, আর ইংলিশ হচ্ছে অবজেক্ট। যতটুকু শেখাবো সেইটাই বলো, তাহলে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকবে। ঠিক আছে? আবার বলো, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর অ্যাক্টিভ ভয়েস? বলো। Active voice have subject plus object plus subject plus verb plus object. হ্যাঁ বলো, what is the example? The example: I teach English. I subject, teach verb, English object. Wonderful, Varsha. All right. So Thank you, ma'am. Varsha also, thank you. Relicia also has done very well. Relicia Manna. So Relicia Manna, I will give Relicia 6+. Now Varsha Paira, all right, gets 5+. Okay. Now, who will say about passive voice? Bolo, ke bolbe? Who is going to teach passive voice? কে পড়াবে প্যাসিভ ভয়েস? চ্যাট বক্স দেখে তাড়াতাড়ি নাম বলো। ম্যাম বর্ষা পয়রা। Yes ma'am. বলো বলো বলো। In প্যাসিভ ভয়েস passive বলো। in passive voice, have object plus verb plus subject. Example: English is taught by me. English, object, each thought verb, and by না me. না দাঁড়াও, ইজ বলছো কেন? ঠিক করে বলো। ইজ টট, ইজ থট Is বলছো taught. কেন? ইজ টট বলো। Is taught. হ্যাঁ হচ্ছে কি ভার্ব। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তারপরে বাই মি। By me, subject. ইংলিশ ইজ টট বাই মি, এখানে ইংলিশ হয়ে গেল সাবজেক্ট, প্যাসিভ
voice say. Is taught verb. By me. By me টা কি? By me is subject. ঠিক করে দেখো। হ্যাঁ, object, ঠিকই তো বলেছো, object. Subject plus verb plus object. English is taught by me. English subject is taught. Verb by me. Object. ঠিক আছে? Yes, ma'am. But object verb subject হচ্ছে, ঠিক আছে? Object verb subject. তুমি সেখানেই কনফিউজ হয়েছো। So English is object, ঠিক আছে? Object verb is taught by me subject, ঠিক আছে? Very good. সেটাও তোমার একদম কারেক্ট বলেছো, কোনোটাই ভুল বলনি। All right, now tell me what and how we can identify passive voice. বলো। ম্যাম প্রথমটা কিভাবে শুরু করব একটু বলবেন? Passive voice, ওটা দিয়ে শুরু করো। How can you know a sentence is in the passive voice? বলো, in passive voice, বলো। Passive voice. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can see. In passive voice, we, was, be, verbs, am, is, are, was, were, being, been. We also use by. কিন্তু তোমার উচ্চারণগুলো একেবারে ঠিক হচ্ছে না, ঠিক করে দেখো। were, were নয়। In passive voice, we use be verbs. Am, is, are, was, were, being, been. We also use by, by, by. All right, আরেকবার পড়ো। In passive voice, we use we, be, verbs. Am, is, are, was, were, being, been. We also use by. Very good. All right, so সবাই বুঝেছো? সবাই বুঝেছো? কেউ আরো পড়বে? কেউ একটা লেকচার দেবে on active and passive voice? Anyone? Anyone wants to give a lecture? Wants to give a small lecture on active and passive voice? বলো। No one? কেরম করে শুরু করবে? Yes, ma'am. Suppose if আমি যদি জিজ্ঞেস করি, okay, can you say? কে বলবে বলো? ম্যাম কিভাবে ম্যাম বর্ষা পয়রা। বর্ষা কেরম ভাবে? Okay, Yes. we will start with good evening everyone. Today I will take a class on voice. What is voice? Voice is the form of a verb. And there are two types of voice: active voice and passive voice. Active voice formula is subject plus verb plus object. Then we have passive voice. In passive voice, we have the formula. A minute. Just a minute. Just a minute. Okay. Yeah. So, in passive voice, we have the formula object plus verb plus subject. So, example, English is taught by me. What has happened is that the object has become subject and subject has become object. Now, how can we identify passive voice? In passive voice, we use be verbs. Am, is, are, was, were, being, been. And we also use the word be, by. Now, এবারে কে লেকচার দেবে? বর্ষা পায়রা, তুমি Yes, বলো। ma'am. Start. Good evening, everyone. Barsha is now going to give us. Now, yes, Barsha is now going to give us a lecture on voice. Yes, Good Barsha, start. Yes, ma'am. Good evening, everyone. Today I am telling you
A word is the active voice. So in active voice, active Good voice. evening, everyone. Darao. Wait. Today, Yes, good ma'am. evening, everyone. Today I will take Darao. Good evening, everyone. Today I will take a class on voice. What do you understand by voice? Voice is the form of a verb. There are two voice, active and passive. Active voice formula is subject plus verb plus object. Example, I teach English. এরকম করে বলবে। রেডি, স্টার্ট প্রথম থেকে। Yes, ma'am. Good evening, everyone. Ma'am, আরেকবার বলছি ma'am. Good evening, everyone. Today, I will take you. I will take a class I will on take a voice. class. What is the verbs? Verbs and voice. Voice is the form a verb takes to indicate uh, whether the subject of the verb performs or receives the actions. There are two types of voice, active voice and passive voice. Active voice, in active voice, subject plus verb plus object. Subject, object. চ্যাট বক্সটা দেখো। Um, In active voice we have subject, verb, object. Simple. Object. Example. I teach English. I verb and no, I subject and teach verb and English object. In passive voice, object become verb plus subject. In example, English is taught by me. English English object is taught a verb by me subject. In passive voice, we use the verbs am, is, are, was, were, being, been. We also use by. Very good. Good try. Very good try. All right, Niharika, where are you? Where's Niharika gone? Niharika আছে ক্লাসে? Yes, ma'am. আছি। তুমি চুপ করে গেছো কেন? তোমার কি নেটওয়ার্ক প্রবলেম? নেটওয়ার্কের হ্যাঁ, প্রবলেম হচ্ছে? হ্যাঁ? হচ্ছে। হ্যাঁ। All right. Okay. Barsha has done very well. So I'll give her 6 plus more. Okay. Now let's go to solve. Since we have done this, so let's do an exercise on active and passive voice. আর তোমরা যখন বলতে পারবে, I will be giving you marks. Okay. So let's go to an exercise. Okay. Let's see. Okay, let's go here. All right, wait 1 minute. Let's go. Yes, we'll go here. All right. So I'm sure that you all can see this. Yes, Can ma'am. you all see this? Yes, ma'am. I can Yes, see. ma'am. Can you? I can see. Yes. Wait 1 minute. Yes, ma'am. Let me see. আমি যদি এটাকে আরেকটুখানি এটা if I can zoom it a little bit more. Okay, let me see.
হ্যাঁ, এবারেতে মোটামুটি একটু দেখা যাচ্ছে। All right. So, the first one, Lucy made the chocolate cake. What is it? Active voice or passive voice? তাড়াতাড়ি বলো। ম্যাম বলবো First one, অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে ম্যাম Lucy অ্যাক্টিভ made ভয়েস the হবে chocolate cake. Is it active or passive? বলো। Active voice. নিহারিকা, অ্যাক্টিভ ভয়েস ম্যাম ম্যাম এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে। ম্যাম অ্যাক্টিভ ভয়েস এটা এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে। তোমরা শুনতে অ্যাক্টিভ পাচ্ছ? ভয়েস। হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। ইয়েস ম্যাম হ্যাঁ, কি হবে? Ma'am, অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে। Very good. Very good. All right. Very good. Wonderful. Very good. Very good. Active voice. Now, ঠিক আছে, very good. Number 2. The chocolate cake was made by Lucy. ম্যাম এটা প্যাসিভ ভয়েস হবে। passive voice. Was Lucy by ম্যাম এটা প্যাসিভ ভয়েস হবে। প্যাসিভ ভয়েস ম্যাম এটা প্যাসিভ ভয়েস ম্যাম ভয়েস হবে। ম্যাম তোমাদের এটা আমি বলে দিয়েছি ফর্মুলা কেন হবে? কেন হবে? ম্যাম বাই আছে বলে প্যাসিভ ভয়েস হবে কেন? ম্যাম বাই আর ওয়াজ বলে ম্যাম বাই আছে আনসার কাছে প্যাসিভ ভয়েস কেন হবে বলো? ma'am, এটাতে ম্যাম word বাই আছে। বাই লেখা আছে ম্যাম এখানে ইউ ওয়াজ আর বাই ইউজ করা হয়েছে বলে। দাঁড়াও দাঁড়াও, বাই আছে কে? বাই আমি বললাম রিলিসা মান্না দাঁড়াও, প্রথমে বাই আছে কে বলছো? নাম বলো ম্যাম আমি বলছি তোমার হ্যাঁ রিলিসা মান্না রিলিসা মান্না নামটা বলো। রিলিসা মান্না ম্যাম রিলিসা, ইয়েস আমি তো বলছি তোমার নামটাই তো বলছি, রিলিসা মান্না। 3+, very good, wonderful. All right, let's go to the next. ম্যাম প্যাসিভ ম্যাম এটা ভয়েস প্যাসিভ Number ভয়েস হবে। 3, প্যাসিভ ভয়েস হবে প্যাসিভ ম্যাম ভয়েস প্যাসিভ হবে। ভয়েস এখানে বাই ইউজ করা হয়েছে বলে। very good, প্যাসিভ ভয়েস very good. নাম বলো, নাম লাবণী বলো। গিরি ম্যাম নিহারিকা বর্মন, নিহারিকা বর্মন। লাবণী গিরি। ইয়েস ম্যাম ম্যাম নিহারিকা বর্মন। ম্যাম আমি আগে বলেছি। All right, আমিও all right. বলেছিলাম নিহারিকা বর্মন, ঠিক আছে, নিহারিকা বর্মন 3+, লাবণী গিরি 3+. Okay. Next, number 4. 4টা বলো। ম্যাম এটা অ্যাক্টিভ Travel অ্যাক্টিভ agent. ভয়েস হবে ম্যাম ম্যাম অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে ম্যাম অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে। অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে এটা Very good, wonderful. Number 5. ম্যাম প্যাসিভ ম্যাম ভয়েস এটা হবে প্যাসিভ ভয়েস হবে। ম্যাম বাই প্যাসিভ আছে হবে বলে প্যাসিভ ভয়েস বাই হবে। আছে বলে ভাই Very বলে good. চলে বাই প্যাসিভ আছে ভয়েস বলে এখানে প্যাসিভ ভয়েস হবে। হবে বলে be verb was very good. Passive voice. Number 6. Ma'am, এটা active voice. Number অ্যাক্টিভ 6. ভয়েস হবে। অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে। Very good, wonderful. Number 7. এটা অ্যাক্টিভ ম্যাম প্যাসিভ active ভয়েস voice হবে হবে। ম্যাম অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে ম্যাম অ্যাক্টিভ ভয়েস Wonderful. Number ম্যাম 8. এরপরেরটা Passive এই voice, নাম্বারটা হবে passive voice হবে। প্যাসিভ ভয়েস। প্যাসিভ ভয়েস বাই আছে Number বলে 8. বাই আছে বলে Ma'am, এটা Very passive good. voice. ম্যাম এটা বাই আছে বলে প্যাসিভ ভয়েস হবে। প্যাসিভ ভয়েস ম্যাম Very good. Number 9. Number 9. প্যাসিভ ভয়েস voice হবে ম্যাম বাই আছে প্যাসিভ ভয়েস বাই Wonderful. Last, very good. Last one. Ma'am, ম্যাম এটা active voice. অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে ম্যাম অ্যাক্টিভ ভয়েস Wonderful, wonderful. You all have got very, very good marks. আমি প্রত্যেক জনকে দিয়েছি। Everyone, যারা যারা বলেছো, লাবণী গিরি, রিলিসা মান্না, বর্ষা পায়রা, নিহারিকা, রিঙ্কি, কামিলা, and the others, যারা যারা বলেছো, প্রত্যেক জনকে আমি 3+, 3+ করে নাম্বারস দিয়েছি। Wonderful, great. All right. Okay.
All right, very good. Now let us go quickly. আমাদের হাতে আর সময় নেই, but still we will do one reading. Okay, একটা dialogue. Yes. Okay, এখানে আমরা একটা ডায়লগ এখন তাড়াতাড়ি করে নেব, and after that we are going to okay. Now, so let me share with you. So let me see if you can see this. Okay, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am, I can Yes. see. Yes, ma'am. Ma'am. Can you see? Yes, ma'am, I can They- see. Yes. All right. So wonderful. So you can see there are two boys in picture number 6. There are two boys and they are listening to some music probably, and they are enjoying. They are really enjoying. But in the second picture, their sister comes in and she's very angry. And this lady says, what does she say to the boys? Turn She's it down. Turn it down. Turn it down. Down. So is she angry or is she happy? I'm see angry. She's very angry. Why is she angry? Yeah, very angry. Why is she angry? Because they বাংলায় বলতে পারো। worship The it. voice is loud. বাংলায় Very বলতে loud. পারো। হ্যাঁ, বলো। বাংলায় কারণ বলতে তারা পারো, বলো। Ma'am, কারণ তারা টিভির আওয়াজটাকে বাড়িয়ে রেখেছিল। Exactly. So they did not It's have very any loud. control on the noise. So the lady came. Now I don't know whether she is the mother or she is the sister. Anyway, the lady has come and she says, probably it is the mother only. And she's saying, come on, turn it down. Turn it down. Meaning, awajta komao. Reduce the sound. Reduce the volume. All right. So, the two boys are very naughty. They are not listening, and the mother, probably it is the mother, she's very, very annoyed and she's saying, why don't you turn it down? Reduce the voice, reduce the volume. All right. And what happened? This boy, he turns it down, and what is this boy doing? What did he say? Turn it up. turn it What up. did he say? Turn it up. What did he say? এদিকে Turn তাকাও। it up. নেক্সট পিকচারের দিকে তাকাও, দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Turn it up. Up means what? Turn it up. হ্যাঁ, তো turn it up মানে কি? তার মানে কি? Turn it না up. ma'am, Turn it Turn up it up, মানে এটাকে এই বাড়িয়ে না, না, দাও। আওয়াজ বাড়াও। আমি শুনতে পাচ্ছি না, আওয়াজ বাড়াও। This boy, he has turned it down.
And the other boy. Exactly. And the other boy says, no, turn it up to that high pitch, high volume TV. এটা বন্ধ করে Again, দাও। mother comes and says, now what does the mother say? What does the mother say? The mother said, Yeah, turn what it is off. written? Turn it off. Turn Turn it off. Turn it off. Turn it off. So how will you say that? How are you going to say that? No, how is your voice going to sound? Turn it off. How you are going to say? Turn it off. Turn it off. You turn it just now. Come on. Turn it off মানে কি? Turn এটা it off বন্ধ করে মানে এটা দাও। বন্ধ করে দাও। তার মানে কি? এটা বন্ধ করে দাও। এটা বন্ধ এটাকে করে বন্ধ দাও। করে দাও। বন্ধ করে দাও। তার মানে কি? তার মানে কি? এটা বন্ধ করে বন্ধ দাও। করে এটা দাও। বন্ধ করে দাও। Exactly. Turn it off. Okay. What did the mother say earlier? Earlier what did the mother say earlier? এর আগে মা কি বলেছিল? What did the mother Turn say it earlier? down. The mother Turn it said, down. turn it. Turn it. The Down. mother said, Down. turn it Turn it down. down. Yeah. Turn it down. And what is the mother telling now? The mother said, turn Yeah. it And off. what is the mother telling now? Turn it Turn off. it off. So when you are going to reduce the volume, you have to turn it down. And when you want to increase the volume, turn it up. And when you want to reduce the volume, turn it down. And when you would like to close it, or you are asked to close, turn it Turn off. it off. All right. So we will do the dialogue in our next class. All right. So now let it be this much for today. It's already time.